ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SA Knowledge School YouTube channel එකට. ඇඩ්වාන්ස් වීඩියෝ මාලාව යටතේ අද අප කතා කරන්න යන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක සාදන ආකාරය පිළිබඳවයි. ඒ සඳහා අපට උපකාරී වෙන ලැන්ග්වේජ් තමයි HTML සහ CSS. එහෙනම් අපි Sublime Text Editor එකට ගිහිල්ලා කෝඩ් එක ටයිප් කරලා බලමු. Input tag එක self closing tag එකක් වෙන නිසා එම tag එක අවසානයේ / එකක් දීම අනිවාර්ය වෙනවා.
මම අද වීඩියෝ කිවර කරන්නයි යන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේම දෙවෙනි කොටස සමග තවත් දවසක හමුවෙමු. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේ මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. subscribe කරලා එහා පැත්තේ බෙල් අයිකනේ එබොත් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාව පවතිනවා.